Okay students, in the previous classes we have discussed about aberrations, interference of light. So today's topic is polarization of light. So before going to the topic polarization, let us have some introduction. Okay, let us have some introduction. So on the basis of phenomenon of interference and diffraction, it was established that light is a form of wave motion. ఇంటర్ఫీరెన్స్ అండ్ డిఫ్రాక్షన్ అనే ఫినామినన్ బేస్ చేసుకుని లైట్ ఇస్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ వేవ్ మోషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడింది. బట్ దిస్ ఫినామినన్ డజంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద వేవ్ మోషన్, దట్ ఈస్ లైట్ ఈజ్ లాంగిట్యూడినల్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్. సో ఇంటర్ఫీరెన్స్ అండ్ డిఫ్రాక్షన్ అనే ఫినామినన్ డిడెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ వేవ్ మోషన్ అనమాట. సో లైట్ ఈజ్ లాంగిట్యూడినల్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ like that. So the next point is the characteristics of wave motion can be explained the phenomenon of polarization. Polarization యొక్క phenomenon-ని మన characteristics of wave motion యూజ్ చేసి మనం explain చేయొచ్చు. Okay, coming to the definition of polarization. Okay, you can see here clearly the property of one-sidedness vibration of light is known as polarization. What's that? The property of one-sidedness vibration of light is known as polarization. One-sidedness vibration అనే ప్రాపర్టీ కలిగిన లైట్ని మనం పోలరైజేషన్ అని చెప్పి అనుకుంటామండి. ఓకే, పోలరైజేషన్ ఆఫ్ లైట్ వేవ్స్ యూస్ చేసుకుని మనం పోలరైజేషన్ మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ కెన్ బి గివెన్ బై యూజింగ్ అ సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ద diagram of this experiment can be seen on this page clearly. So for this experiment we need two tourmaline crystals, okay, P1 and P2, two tourmaline crystals. So when ordinary light is passed through tourmaline crystal P1 and P2, when ordinary light, so ordinary light is nothing but unpolarized light. Lights are of two types in this, so polarized, unpolarized. So ordinary light means unpolarized light when passed through tourmaline crystals P1 and P2. Here P1 and P2 are the two tourmaline crystals. ఇక్కడ P1 and P2 అనేవి two tourmaline crystals గా మనం తీసుకున్నాం. సో ఎప్పుడైతే ఆర్డినరీ లైట్ P1 and P2 కింద పాస్ అవుతుందో, దెన్ planes at right angles to the direction of propagation. So ordinary light is passed through tourmaline crystals P1 and P2 with their planes at right angles to the direction of propagation. వాటి planes ఎలా ఉన్నాయండి? రైట్ యాంగిల్స్లో ఉన్నాయి. దేనికండి? దే వర్ అరేంజ్డ్ అట్ రైట్ యాంగిల్స్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్. సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో ద ప్లేన్స్ ఎలా అరేంజ్ చేయబడ్డాయండి? అట్ రైట్ యాంగిల్స్. సో ఎప్పుడైతే టోర్మల్ క్రిస్టల్స్ P1 అండ్ P2 రైట్ యాంగిల్స్లో మనం అరేంజ్ చేయబడతాయో, సో ఆన్ దట్ సిచ్యువేషన్, సో ఇన్ దిస్ కేస్ వి విల్ ఫైండ్ మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ. సో ఇటువంటి కేసులో మనకి ఇంటెన్సిటీ అనేది మ్యాక్సిమం మనకి వస్తుందండి. సో కమింగ్ టు ద సెకండ్ కేస్. సో వెన్ ఆర్డినరీ లైట్ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ ద టోర్మల్ క్రిస్టల్ P1 and the P2 is rotated at an angle of 90 degrees as shown in figure. So here we are rotating the tourmaline crystal P2 at an angle of 90 degrees. So what we will observe? ఇక్కడ P1 P2 అన్నవి రైట్ యాంగిల్స్లో ఉన్నాయి, రైట్ యాంగిల్స్లో ప్లేస్ చేయబడి ఉన్నాయి. దేనికి? డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్కి. బట్ when coming to the second crystal P2, tourmaline crystal P2, the plane P2 is perpendicular to the P1. Got it? Here P1 P2 అనేది పర్పెండిక్యులర్గా దేనికి ఉన్నాయండి? డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్కి. But in the second case P2 is perpendicular to the P1. So P2 is perpendicular to P1. So in this kind of situation, in this kind of case, we observe no intensity. Here maximum intensity, we observe no intensity. So it is clearly said that the property of one-sidedness vibration of light is known as polarization. So here we have acquired the property of one-sidedness. So it is called as polarization of light. Okay, going to the second topic, that is methods of plane of polarization. Methods of plane of polarization. So మన మెథడ్స్ ఇందులో 4 చూసుకుంటామండి. రిఫ్లెక్షన్, రిఫ్రాక్షన్, డబుల్ రిఫ్లెక్షన్ అండ్ స్కాటరింగ్. సో ప్లేన్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్ మనం 4 మెథడ్స్ వరకు చెప్పొచ్చు. పోలరైజేషన్ బై రిఫ్లెక్షన్, పోలరైజేషన్ బై రిఫ్రాక్షన్, పోలరైజేషన్ బై డబుల్ రిఫ్లెక్షన్, పోలరైజేషన్ బై స్కాటరింగ్. So by taking the first method,
So I will explain briefly the first method, that is polarization by reflection. Polarization by reflection is nothing but the Brewster's law. So మనకి ఎగ్జామ్లో Brewster's law అడిగిన ఇదే రాయాలి, polarization by reflection అడిగిన ఇదే రాయాలి. So this is the same answer for the two of the questions. So let us go through it. ఓకే, polarization by reflection మనం Brewster's law అనుకున్నాం. Brewster's law, అసలు బ్రూస్టర్స్. సో మనం బ్రూస్టర్స్ గురించి ఒక ముక్క ఇంట్రడక్షన్ చెప్పుకుందామండి ఫస్ట్. ఓకే, ఇన్ 1811లో Brewster performed a number of experiments to study the polarization of reflection at different surfaces. 1811లో Brewster అతను నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారండి. దేనికి? టు స్టడీ ద పాలరైజేషన్ ఆఫ్ లైట్ బై రిఫ్లెక్షన్ అట్ డిఫరెంట్ సర్ఫేసెస్. డిఫరెంట్ సర్ఫేసెస్ దగ్గర రిఫ్లెక్షన్ యూస్ చేసుకుని పాలరైజేషన్ చదవడానికి ఆయన నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు 1811లో. ఓకే, సో ఫైనలీ Brewster proved that the tangent of the angle of polarization, that is P, the tangent of the angle of polarization P is numerically equal to the diffractive index mu. The tangent of the polarization P is numerically equal to the diffractive index mu, that is mu of the medium. So mathematically it can be given as tan P is equal to mu. You can see it, right? Tan P is equal to mu. So he also proved that. So this is the main statement అండి. Brewster's law statement ఏంటి మనకి? Brewster performed that the angle of polarization is numerically equal to refractive index of the medium, that is tan P is equal to mu. He also proved that, what he have proved? He also proved, మనకి బ్రూస్టర్స్లో ఏం చెప్పారండి? tan P is equal to mu అనేదాన్ని మనకి మ్యాథమెటికల్ ఆయన ప్రూవ్ చేశారు. సో లెట్ us see that. సో he also proved what? ఆయన ఇంకోటి కూడా ప్రూవ్ చేశారు, యాంగిల్ బిట్వీన్ రిఫ్రాక్టెడ్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్. ఓకే, ద యాంగిల్ బిట్వీన్ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ he also explained. సో వీ నో దట్, మనకు ఆల్రెడీ తెలుసండి ఏంటి? ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద రిఫ్రాక్టెడ్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే, are perpendicular to each other. So let us go through it. So the angle between the refracted and reflected rays can be explained by using a simple diagram as shown in figure. So in this we have to consider when a beam of unpolarized light is incident on glass surface at polarizing angle P as shown in figure. So when a beam of unpolarized light, so this is considered as unpolarized light. Okay, see students here. So when a beam of unpolarized light, okay, మనకు తెలుసు, మనకి యాక్చువల్గా మనం ముందుకు ఏం తెలుసుకోవాలండి? అన్పాలరైజ్డ్ లైట్ అంటే ఏంటంటే అందులో లైన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, డాట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ అన్పాలరైజ్డ్ లైట్. సో హియర్ వీ కెన్ సీ దిస్ అన్పాలరైజ్డ్ లైట్ ఎప్పుడైతే ఇన్సిడెంట్ చేయబడుతుందో, వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ గ్లాస్ సర్ఫేస్ ఎట్ పాలరైజింగ్ యాంగిల్ P యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్. సో చూడండి, అన్పాలరైజ్డ్ లైట్ గ్లాస్ సర్ఫేస్ మీద ఇన్సిడెంట్ చేయబడింది అట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 57 degrees. దట్ ఈస్ అ పాలరైజింగ్ యాంగిల్. సో 57 degreesతో అన్పాలరైజ్డ్ లైట్ ఎప్పుడైతే ఇన్సిడెంట్ చేయబడిందో గ్లాస్ సర్ఫేస్లోకి, సమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్, సో వన్ పార్ట్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ అనదర్ పార్ట్ ఈజ్ రిఫ్రాక్టెడ్. దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ మనందరికీ తెలుసు. ఎప్పుడైతే ఇన్సిడెంట్ చేయబడుతుందో సమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ అనదర్ పార్ట్ ఈజ్ రిఫ్రాక్టెడ్. So unpolarized light when incident on glass surface, some of the part is reflected and another part is refracted. So you can see this reflected part at an angle of 90 degrees, and this is refracted. So refracted angle can be represented by using R. Okay students, so let us go through it. Let R be the angle of refraction. So here is R, రిఫ్రాక్షన్ యొక్క యాంగిల్ అండి, రిఫ్లెక్షన్ యొక్క యాంగిల్ కాదు, రిఫ్రాక్షన్ యొక్క యాంగిల్. సో దట్ ఈస్ ఆర్. అకార్డింగ్ టు బ్రూస్టర్స్ లా, మనకి బ్రూస్టర్స్ లా ఏం చెప్తుందండి? tan P is equal to mu అని చెప్తుంది కదా. సో tan P is equal to mu. అకార్డింగ్ టు బ్రూస్టర్స్ లా mu is equal to tan P. అకార్డింగ్ టు స్నెల్స్ లా ఏం చెప్తుంది మనకి? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ mu is equal to sin I by sin R. సో sin I by sin R, where I is equal to P, that is angle I is equal to polarization P. So while substituting I is equal to P, then we get
mu is equal to sin p by sin r. So Brewster's law నుంచి సెల్స్ లా నుంచి మనకి రెండు ఈక్వేషన్స్ యూస్ చేసుకుని వీ కెన్ రైట్ tan p is equal to sin p by sin r. ఓకేనా, ఈ రెండిట్లో మనం ఈక్వేట్ చేసుకుంటే tan p is equal to sin p by sin r. సో sin p by sin r, సో మళ్ళీ మనం రాసుకోవచ్చు tan p అంటే మనకు తెలుసు ఏంటంటే tan is equal to sin by cos. సో tan p is equal to sin b by cos p. So as usual sin sin. So cos p is equal to sin r. And మనకు తెలుసు trigonometrical formula cos p is equal to sin pi by 2 minus p. Pi by 2 minus p, polarization angle p. Pi by 2 minus p is equal to sin r. Pi by 2 is equal to r. So p, so taking this p this side, so it becomes plus sign. So it's positive. So p plus r is equal to pi by 2. So మనం యాంగిల్స్ ప్రకారంగా చూసుకున్నాండి sin pi by 2 అంటే 90. So 90 minus p is equal to sin r. 90 minus p is equal to r. So p plus r is equal to 90. So you can write this is actual equation. P plus r is equal to pi by 2. It's clear? So this is the Brewster's law. Clear students? So Brewster's law మనకి ఏం చెప్తుంది? The tangent of the angle of polarization is numerically equal to the refractive index of the medium. Got it? So we can get this by using this p plus r is equal to pi by 2 equation. Clear? So going to the second method. ఇప్పుడు వరకు మనం ఫస్ట్ మెథడ్ చెప్పుకున్నాం పోలరైజేషన్ బై రిఫ్లెక్షన్. ఇప్పుడు మనం పోలరైజేషన్ బై రిఫ్రాక్షన్ గురించి చెప్పుకుందాం. సో పోలరైజేషన్ బై రిఫ్రాక్షన్ మనం పైల్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ కింద కూడా చెప్పుకుంటాం. అంటే ఈ యొక్క మెథడ్ని మనం పైల్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ అని యూస్ చేసుకుని మనం పోలరైజేషన్ బై రిఫ్రాక్షన్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాం. ఓకేనా అండి? సో మీకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీకు డయాగ్రామ్ చూపించాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద డయాగ్రామ్ హియర్ అప్ సైడ్ ద పేజ్ అప్. ఓకే students, keep in mind that when we are in online classes we cannot write each and every point on this page. We cannot put each and every point on this page. So we are writing the key points. Okay, so every student who is watching this should write on the page. So whenever you are going through an online class, you should have to put a book and a pen and you have to write down what the madam is saying. Okay, the running notes is so much importance. Writing running notes is very good habit and go through it. So polarization by refraction. So we are observing the diagram of this in this upside. Okay, okay students, see, ordinary light is incident on upper surface of the upper glass plate at polarizing angle. Okay, it's polarizing angle. Small fraction is reflected and remaining is refracted. ఓకే, ఆర్డినరీ లైట్ అంటే ఏంటండి మనం చెప్పుకున్నాం కదా, అన్పాలరైజ్డ్ లైట్నే మనం ఆర్డినరీ లైట్ అనుకుంటాం. సో వెన్ అన్పాలరైజ్డ్ లైట్ ఆర్ ఆర్డినరీ లైట్, ఓకే, వెన్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ అప్పర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది అప్పర్ గ్లాస్ ప్లేట్. సో దీస్ ఆర్ ద గ్లాస్ ప్లేట్స్. ఓకే, పైల్ ఆఫ్ ప్లేట్స్, మనం కొన్ని ప్లేట్స్ని తీసుకుంటామండి. ఓకేనా, కొన్ని ప్లేట్స్ని తీసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ ప్లేట్ గ్లాస్ ప్లేట్. సో అప్పర్ ప్లేట్, ఓకేనా, అప్పర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది అప్పర్ గ్లాస్ ప్లేట్ ఎప్పుడైతే ఆర్డినరీ లైట్ ఎప్పుడైతే ఇన్సిడెంట్ చేయబడుతుందో ఎట్ పాలరైజింగ్ యాంగిల్, సో అదొక యాంగిల్లో దాన్ని మనం ఇన్సిడెంట్ చేస్తామండి. ఓకేనా, ఎలా ఇన్సిడెంట్ చేస్తున్నామండి, ఒక పాలరైజింగ్ యాంగిల్లో అన్పాలరైజింగ్ లైట్ని మనం దాని మీద ఇన్సిడెంట్ చేస్తాం. అప్పర్ గ్లాస్ ప్లేట్ మాత్రమే ఇంక్రీజ్ చేస్తాము. సో ఇన్సిడెంట్ చేస్తాం, ఇక్కడ పాలరైజింగ్ యాంగిల్ పీ పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక ఇన్సిడెంట్ చేస్తామో సమ్ పార్ట్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ అనదర్ పార్ట్ ఈజ్ రిఫ్రాక్టెడ్. మనకి అందరికీ తెలుసు. సో సమ్ పార్ట్ ఈజ్ రిఫ్రాక్టెడ్ అండ్ అనదర్ పార్ట్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్, యాజ్ యూ కెన్ సీ. సో లెట్స్ గో త్రూ దిస్ క్లియర్లీ. ఓకే, so here we can observe an unpolarized light when incident on the where it is incident on the upper
upper surface of the upper glass plate. Okay, upper surface of the upper glass plate at a polarizing angle P. You can see here. Okay, these are the pile of plates. So these are the pile of plates, and this is what partially polarized light with both vibrations. Partially polarized light with both vibrations. So that means we can observe here line elements and dot elements. So with both vibrations, it is not single vibrations, right? So here we can observe what, plane polarization with vibration perpendicular to plane. Plane polarization with vibration perpendicular to the plane. Okay na? మనకి ప్లేన్ పోలరైజేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తామండి. ఎలాగా, పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్. ఇక్కడ చూడండి, ప్లేన్ పోలరైజేషన్ విత్ వైబ్రేషన్ ప్యారలల్ టు ద ప్లేన్. అక్కడ పర్పెండిక్యులర్గా వస్తుంది, ప్యారలల్గా వస్తుంది. సో యూ కెన్ సీ ది డయాగ్రమ్ క్లియర్లీ, రైట్? ఓకే ఓకే. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈజ్ వాట్? సో ఎప్పుడైతే ఇన్సిడెంట్ చేయబడుతుందో సమ్ ఆఫ్ దిస్ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ అదర్ పార్ట్ ఈజ్ రిఫ్రాక్టెడ్. ఓకే, సో some part is reflected and another part is completely reflected. Okay, the reflected light is completely plane polarized with less intensity. Okay, ikkada chudandi, in order to make the refracted light to be completely plane polarized light, a pile of glass plates are used. Okay, a pile of glass plates are used. రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ని మనం కంప్లీట్గా ప్లెయిన్ పోలరైజ్డ్ లైట్గా మార్చాలి అనుకుంటే మనం పైల్ ఆఫ్ గ్లాస్ ప్లేట్స్ని యూజ్ చేయాలి. పైల్ ఆఫ్ గ్లాస్ ప్లేట్స్ని ఎప్పుడైతే మనం యూజ్ చేసుకుంటామో రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ని ప్లెయిన్ పోలరైజ్డ్ లైట్గా మనం కంప్లీట్గా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా అండి? సో మనకు తెలిసిన పాయింట్ ఏంటి? ద రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ప్లెయిన్ పోలరైజ్డ్ విత్ లెస్ ఇంటెన్సిటీ. రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ ఎప్పుడు కంప్లీట్గా పోలరైజ్ అయిపోతుందండి, కాకపోతే విత్ లెస్ ఇంటెన్సిటీ. Okay, the refracted light is partially polarized having both vibrations. Okay, this is reflected kadandi. Reflected light is what? It is partially polarized. It complete ga polarized ayipotundandi, but it is partially polarized with with partially polarized having both vibrations. Indulo rendu vibrations మనం చూడగలుగుతామండి. In order to make the reflected light to be completely plane polarized light, పైల్ ఆఫ్ గ్లాస్ ప్లేట్స్ ఈజ్ యూస్డ్. మరి చెప్పుకున్నాం కదండి, రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ని మనం కంప్లీట్గా ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ని మార్చాలి అనుకుంటే పైల్ ఆఫ్ గ్లాస్ ప్లేట్స్ మనం యూజ్ చేసేయాలి. అప్పుడు మనం ఆ ప్రక్రియ ద్వారా మనం దాన్ని కంప్లీట్గా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో పైల్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ మనం యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో హియర్ pile of glass plates consists of about 9 or 10 glass plates arranged one above the other as shown in figure. Okay, pile of glass plates consists of 9 or 10 glasses plates arranged one above the other as shown in figure. So 9 or 10 glass plates మనం అరేంజ్ చేసుకుంటామండి, ఒకదానిపైన ఒకటి అరేంజ్ చేసుకుంటాం as shown in figure. Okay, so next point is what? When ordinary light is incident on pile of glass plates at polarizing angle P, a few vibrations perpendicular to the plane of incidence are reflected by first plate. ఓకేనా? ఇక్కడ మన డయాగ్రామ్లో మనకు కనిపిస్తుంది కదండి, ఎప్పుడైతే ఇన్సిడెంట్ చేయబడుతుందో అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ అన్నది ఎప్పుడైతే పోలరైజింగ్ యాంగిల్తో ఫస్ట్ గ్లాస్ ప్లేట్ మీద ఇన్సిడెంట్ చేయబడుతుందో ఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్ బై ఫస్ట్ ప్లేట్ అండ్ ఫ్యూ వైబ్రేషన్స్ అండి, ఫ్యూ వైబ్రేషన్స్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్కి ఏవైతే పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయో ఇన్సిడెంట్స్కి ఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్ బై ద ఫస్ట్ ప్లేట్ అండ్ రెస్ట్ ఆర్ రిఫ్రాక్టెడ్ టు ఇట్. సో కొన్ని మాత్రమే రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి అండ్ కొన్ని మాత్రం రిఫ్రాక్ట్ అవుతాయి టు ది సెకండ్ ప్లేట్. వెన్ దిస్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ రిఫ్రాక్టెడ్ బై ద సెకండ్ ప్లేట్, ఎప్పుడైతే రిఫ్రాక్ట్ అయినవి సెకండ్ ప్లేట్లోకి వెళ్తాయో మళ్ళీ ఎప్పుడైతే రిఫ్రాక్ట్ చేయబడతాయో, when this beam of light is refracted by the second plate, again some vibrations perpendicular to the plane of incidence are reflected by this plate. Okay na, same mali prakriya same jarugutundi, same process jarugutundandi. So when incident on the glass plate, some of them reflected and some of them transmitted, so this way. And again coming to the second glass plate, some of them refracted and some of them get transmitted to the third plate, as you can see. Okay, rest of them are transmitted. So it is important to hear that
each time the light is incident on the surface of the glass plate at a polarizing angle P. సో ఇక్కడ మనకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటండి, the light incident on the surface of glass plate at a polarizing angle. ఈచ్ టైమ్ ప్రతిసారి గ్లాస్ ప్లేట్ మీద ఒక పోలరైజింగ్ యాంగిల్తోనే అది ఇన్సిడెంట్ చేయబడుతుంది అండ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అండ్ ట్రాన్స్మిట్ చేయబడుతుంది. ఓకే, క్లియర్? ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. సో ద అబవ్ ప్రొసీజ్యూర్ కంటిన్యూస్ ఫర్ డిఫరెంట్ గ్లాస్ ప్లేట్స్ ఎట్ లాస్ట్ ప్లేట్. డిఫరెంట్ క్లాస్ ప్లేట్ ఇదే ప్రొసీజ్యూర్ మనకి ఇలా మనం 9/10 ప్లేస్ చేసుకోవాలనుకున్నాం కదండి, ఈ 9/10 క్లాస్ ప్లేట్స్ దాకా ఇదే ప్రొసీజ్యూర్ కొనసాగుతుంది. ఓకే, ఎట్ లాస్ట్ ప్లేట్ వీ గెట్ ఆల్మోస్ట్ ప్లెయిన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ విత్ వైబ్రేషన్స్. సో లాస్ట్ ప్లేట్ దగ్గర అంటండి, ఎట్ లాస్ట్ ప్లేట్ వీ గెట్ ఆల్మోస్ట్ ప్లెయిన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ విత్ వైబ్రేషన్స్ ప్యారలల్ టు ప్లేన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. ఓకే, లాస్ట్ ప్లేట్ దగ్గర మనకి ఆల్మోస్ట్ అండి, అంటే మనం ఇచ్చింది అన్పాలరైజ్డ్ లైట్ కదండి, ఆర్డినరీ లైట్ మనం ఇచ్చేసాం. సో లాస్ట్ ప్లేట్ దగ్గర మనకి ప్లెయిన్ పాలరైజ్డ్ లైట్ అనేది ఆల్మోస్ట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు ద పాలరైజ్డ్. సో ఆల్మోస్ట్ ప్లెయిన్ పాలరైజ్డ్ లైట్ అనేది మనకి ఇక్కడ వస్తుందండి. సో ప్లెయిన్ పాలరైజ్డ్ లైట్ విత్ వైబ్రేషన్స్ ప్యారలల్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. సో ఇక్కడ ప్యారల్గా ఉంటుంది కదండి, సో ప్యారలల్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ వీ విల్ గెట్ దస్ చివరికి మనకి ఏం తెలిసిందండి, ద రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ ఈజ్ ప్లెయిన్ పోలరైజ్డ్ లైట్. సో రిఫ్లెక్ట్ చేయబడింది ఈజ్ ఆల్వేస్ అ పోలరైజ్డ్ లైట్, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ పోలరైజ్డ్ విత్ లెస్ ఇంటెన్సిటీ. బట్ రిఫ్రాక్ట్ చేయబడింది కిందకి, రిఫ్రాక్ట్ చేయబడింది కూడా మనకి ప్లెయిన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ అని పైల్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ అనే ఎక్స్పెరిమెంట్ని సెకండ్ మెథడ్ని మనం యూజ్ చేసుకుని చెప్పడం జరిగింది. సో దస్ ద రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ ఈజ్ ప్లెయిన్ పోలరైజ్డ్ లైట్. Okay students, you are clear with the second method. So methods of plane of polarization lo first method entandi, polarization by reflection, and first method polarization by reflection, second method polarization by refraction. So this is polarization by refraction. So then going to the third method, that is what, polarization by, okay, before going to the polarization by double refraction, okay students, before going to the polarization by double refraction చెప్పుకునే ముందు దాంట్లో మనకు కొన్ని కీ పాయింట్స్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలండి. అదేంటంటే జియోమెట్రీ ఆఫ్ క్యాల్సైట్ క్రిస్టల్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి, ఆప్టికల్ యాక్సిస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి, మన ప్రిన్సిపల్ సెక్షన్ అంటే ఏంటో కూడా తెలుసుకోవాలి. అవి తెలుసుకున్న తర్వాతే మన థర్డ్ మెథడ్ polarization of double refraction ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాం. Okay, we will see in the next class. Thank you.